Hi, welcome to my channel. Today's lesson is on handling a phone conversation at your workplace, which is coming under the business category. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ workplace එකේදී කොහොමද phone call එකක් customer කෙනෙක්ගෙන් ආවොත් ඒක handle කරන්න කියලා. So this will be a vital part for you when it comes to your professional life. So let's move on to the lesson. The first step is greeting the customer. කවුරුහරි customer කෙනෙක් phone call එකක් දුන්නොත් පළවෙනි දේ තමයි හොඳට customer ට greet කරන්න ඕනේ. If a customer calls you, the first thing you need to do is you have to greet him in a polite way. මේකට use කරන්න පුළුවන් phrases තියෙනවා. ඒක වයින් ගත්තොත් ඔයගලන්ට බහුලවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් phrases ටිකක් ගැන මම අද කියනවා. ඒ තමයි first you can say thanks for calling, then mention your company name. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් thanks for calling කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලෝගේ company එකේ නම කියන්න පුළුවන්. Thanks for calling, then your ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ නම. නම කියලා here කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ කවුද කියන එක තමයි කියන්නේ. First you can say thanks for calling, then the company name, then your name. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් here කියලා. Example එකක් ගත්තොත් Koshila here. අර ඒ විදිහට ඔයාගේ නමත් එක්ක here කියන word එක කියන්න පුළුවන්. So then you can ask how may I assist you? How may I assist you? මම කොහොමද ඔබට සහාය වෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් අහන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් call එකක් ආවම මුලින්ම අහන්නේ මොකක්ද අපෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. So this can be said as how may I assist you? How may I assist you? Thanks for calling, then the company name, then your name here, and then how may I assist you? That's how we start a call. ඊළඟ එක තමයි call එකෙන් පස්සේ customer කෙනෙක් ඔයාගේ products ගැන අහනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා service එකක් දෙන company එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ services ගැන අහනවා නම් කොහොමද customer ට ඔයාගේ services ගැන කියන්නේ? මොනවාද ඒවට use කරන phrases? So if a customer inquires about your services or the products, you have to brief about them in a very short and sweet way. සාමාන්‍යයෙන් හරිම කෙටියෙන් තමයි ඔයා මේ දේවල් over the phone කියද්දි කියන්න ඕනේ. So there are certain phrases you can use for this. Those are you can say we have a variety of options such as ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට options ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් variety of options. එහෙම නැත්නම් variety of products. Variety of services මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගය කියන එකයි කියන්නේ. So you can say we are having a variety of products such as කියලා දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන products ටික කියන්න පුළුවන්. අපි loans ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් we are having a variety of products such as pension loans, educational loans ඒ විදිහට. ඔයගොල්ලෝගේ products එහෙම නැත්නම් services ගැන කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාට හිතෙනවා නම් call කරන customer ට මෙන්න මේ product එක තමයි හරියටම හරියන්නේ කියලා ඔයාට එයාට කියන්න පුළුවන් as I feel the best product for you කියලා දාලා එයාට ඕන කරන plan එක කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයාට හොඳටම suit වෙන plan එක කියන්න පුළුවන්. As I feel ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට as I feel the best product for you is කියලා ඒ plan එක කියන්න පුළුවන්. ඒ කවුරුහරි customer කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝගේ product එකක් ගැන inquire කරොත්. The other one is if you want to let the customer feel that he's so important to you, you can use the phrases such as for loyal customers like you. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාලා වගේ විශේෂ customers ලට කියලා. For loyal customers like you, we are having a special option called කියලා දාලා ඔයගොල්ලෝගේ product එක කියන්න පුළුවන්. We have a special option. ඒ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් we have a special product. ඒ වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. For loyal customers like you කියලා කිව්වම customer ට තේරෙනවා එයා අපේ special customer කෙනෙක් කියන එක. So the next step is if the customer calls you with a complaint. customer කෙනෙක් මොන හරි complaint එකක් දානවා නම් over the phone කතා කරද්දී සාමාන්‍ය customer කෙනෙක් complaint එකක් කරනකොට ටිකක් තරහෙන් වගේ තමයි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ call එකක් කොහොමද handle කරන්නේ? මේ වගේ වෙලාවකට first you have to show your empathy towards the customer. ඒ කියන්නේ customer
දැනෙන අපහසුතාවය ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවයි කියන එක ඔයගොල්ලෝ අඟවන්න ඕනේ. ඒකට use කරන්න පුළුවන් phrases තමයි I'm sorry to hear that you feel that way. I'm sorry to hear that you feel that way. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I'm sorry to hear that you feel that way. ඒ කියන්නේ මට ඔබගේ අපහසුතාවය ගැන ඔබ පත්වෙච්ච අපහසුතාවය ගැන කනගාටුයි කියන එකයි කියන්නේ. අනිත් එක තමයි තවත් phrase එකක් තියෙනවා ඔයගලට ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. I can realize how frustrating it can be. I can realize how frustrating it can be. ඒ කියන්නේ ඒකිනුත් කියන්නේ කොච්චර අපහසුතාවයකට පත් වුණාද කියලා අපිට තේරෙනවයි කියන එක. Or simply you can say I understand your situation. ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. I understand your situation. මේ ඔක්කොගෙම කරන්නේ අපි emphasize කරනවා අපිට කස්ටමර්ගේ අපහසුතාවය තේරුණා කියලා. So then you have to pacify the customer. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට මොන හරි solution එකක් දෙනවයි කියලා අපි අඟවන්න ඕනේ. ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි I'm certain that it will get resolved as soon as possible. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I'm certain that we will be able to sort it out in no time. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I am certain. එහෙම කියන්න පුළුවන්. يعني මම සහතික වෙනවා කියන එකයි එකෙන් කියන්නේ. I am certain that we will make arrangements. අපි arrangements කරනවා to solve it or you can say to sort it out. solve it කියලා කියන්නත් පුළුවන්. sort it out කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකෙන්ම කියන්නේ ප්‍රශ්නය විසඳනවායි කියන එක. So you can say I'm certain that we will make arrangements to sort it out. In no time කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. In no time කියලා කියන්නේ දැම්මම කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඉතාම ඉක්මනින් කරන දෙයක්. ඒ වගේ phrase එකක් use කරන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉක්මනින්ම ක්‍රියා කරනවායි කියලා පෙන්නන්න. ඒ වගේ in no time කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් as soon as possible කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් shortly. shortly. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුලදී. We will make arrangements to sort it out shortly. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Or else you can say thanks for bringing this to our notice and we will make arrangements to sort it out in no time. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා කියන එක කියන්න පුළුවන් sentence එක තමයි ඒ. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට over the phone මේ customer කියන ප්‍රශ්නට මොන හරි විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ නම් ඒක කියන විදිහ. අපි ඒක English වලින් කියන්නේ you can use the phrases such as I would suggest. Here I would suggest to log into our website and make an online request. අර ඒ විදිහට. Here I would suggest. මෙන්න මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. Here I would suggest you to contact one of our online assistant. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Here I would suggest කියලා ඕගොල්ලන්ගේ suggestion එක දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තවත් විදිහක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. Here what you can do is. Here what you can do is. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Here what you can do is you can log into our website and make an online request. ඒ විදිහට කියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් Here I would suggest you. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් Here what you can do is. Here what you can do is කියලා ඒ කරන්න ඕන දේ කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි the final one. So if the customer is satisfied with your response and he is going to conclude the call, how to conclude a call? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒ call එක ඉවර කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කෙලින්ම අපි phone එක තියන්නේ නැහැ. අපි මොන හරි customer ට කියලා තමයි phone එක තියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් phrases තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් It was a pleasure for me to help you. ඒ කියන්නේ ඔබට උදව් කරන්න ලැබීම සතුටක්. ඒ විදිහේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. It was a pleasure for me to help you. එහෙම නැත්නම් it was a pleasure for me to assist you. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Don't hesitate to contact us for any further assistance. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කතා කරන්න පැකිලෙන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් feel free to contact us for any further assistance. Don't hesitate to call කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් feel free to contact කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Likewise, you can conclude the call. So this is how you have to handle a phone conversation at your workplace.
And I'm sure that going through this lesson will help you to make sure that you will never run out of words when handling a phone conversation. So, hope you guys liked this video and enjoyed this video. If you did so, please like us and subscribe us. And don't forget to comment in the comment section below. So, see you with another interesting lesson like this in the next day. Have a great day. Bye bye.